আমরা টেকনোলজির ক্ষেত্রে কি করতে পারি এটা নিয়ে একটু আমাদের চিন্তা করা দরকার। সো হাউ ডু আই স্টার্ট, ওয়ার ডু আই স্টার্ট? সো লেটস থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট নাও। এখনকার ভিডিওটা আমার হলো যারা টেকনোলজি নিয়ে কাজ করবে, ব্যাক এন্ড, ফ্রন্ট এন্ড অ্যান্ড এবং মোবাইল, এই তিনটে জিনিস নিয়ে আমরা একটু চিন্তা করি, হ্যাঁ? So first and foremost, you have to think about the technology, whatever the best one out there to do. আমাদের টেকনোলজিটা হতে হবে এমনই যেটা হবে খুবই মডুলার, or I would say containerized, এবং এমনভাবে বানানো যাতে আমরা কন্টিনিউয়াসলি নতুন নতুন মডিউল, নতুন নতুন সফটওয়্যার অ্যাড করতে পারি উইদাউট এনি ইমপ্লিকেশন অফ ইট, যাতে আর কোথাও কোনো রকম ইম্প্যাক্ট না করে। আমাদের টেকনোলজিটা এমনই হতে হবে যাতে ইফ দ্য ডেটাবেস গো ডাউন, নাথিং গোজ ডাউন। আমাদের টেকনোলজিটা এমনই হতে হবে, ইট হ্যাজ টু বি ফুল প্রুফ, ইট ক্যান স্কেল, অটো স্কেল অটোমেটিকলি। যখনই আমাদের প্রচুর গ্রাহক চলে আসবে, then it's gonna keeps going up, and when it at the end of the day, when the all the subscriber go down, আমাদের গ্রাহক কমে গেল, it come down. So auto scale up and scale down. So you have to think about those things carefully. Again, containerized, auto scale, and continuously we're adding various innovation to it, various modules to it, extreme modular. তারপরে যে জিনিসটা হতে হবে, it has to be API driven. We can accept APIs and we can provide APIs. আমাদের এখানে বিভিন্ন হোয়াইট লেভেল থাকবে, যেমন দেখা গেল আরং একটা হোয়াইট লেভেল, কেক্রাফট একটা হোয়াইট লেভেল, বা সাম আদার শপিংসে বসুন্ধরা একটা হোয়াইট লেভেল। সো তারা যেভাবে চায় দে ক্যান টেক ইট, তাদের নাম দিয়ে তাদের ব্যবসা হিসেবে দেখা যাবে। উই উড নট সি এনিওয়ার আদার দেন ছোট করে লেখা থাকবে পাওয়ার্ড বাই। হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক? সো এগেইন, it has to be fully API driven and customizable. This is exactly how we can grow significantly. আমরা কোনো লিমিটেশন ছাড়া আমরা গ্রো করতে পারবো। ওকে, আরেকটা জিনিস, what is the language you are going to be using? Really doesn't matter, but again, you should pick and choose a language that is the most recent, সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়, সবচেয়ে কম লাইন কোড লেখা যায়, লিখতে হয়, এবং হাইলি সিকিউরড। সবচেয়ে নতুন, অনেক কম লাইন কোড লেখা যায় এবং হাইলি সিকিউরড। দ্য রিজন আই এম আস্কিং নতুন জিনিসটাতে ফোকাস করতেছি, is a lot of time newer technologies came in because all other issues আমাদের ছিল, তাই? Then the next thing is that Python, is that Node, is that .NET, is that Java? I mean, what is it? I would say think about not only one exclusively, we will have combination of it for various reasons. Then database, is that a NoSQL? Is that a SQL database? Is that Hadoop? What is it that I'm going to use? Think about combination of it. For various purpose, I need to use various stuff. SQL for transaction, NoSQL for massively scalable and storing the data that I'm going to provide API access to. Hadoop is for streaming data so that I can actually see and observe what's the behavior and the pattern is. All those elements. So again, think about it, research on it, find out. You pick the right application language and framework. You have to pick the right database. Don't limit yourself. এবং তোমরা সবাই সবকিছু নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই, বিভিন্ন জনে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে চিন্তা করবে। Then the next is that going to be Android, iPhone, or Windows Phone? I know the answer, you know the answer. It has to be all. It gotta be ubiquitous, but all of them has to be native. Okay, it's not gonna be a web. It has to be a native application. Should we use like Accelerator or something like that? Up to you. তোমরা চিন্তা করে বের করবে। But at the end of the day, it has to be available ubiquitously without any issue. Okay? Then, the next thing, when we do this development,
আমরা কি একজনেই সবকিছু করব না ভাগ ভাগ করে? You know the answer. We want everything to be specialist. এই কারণে আমি জিজ্ঞেস করছি ব্যাক এন্ডে কারা কাজ করবে, ডেটাবেজে কারা কাজ করবে। So you start picking and choosing exactly how you want to do it. Okay? So just start thinking about it, then we'll connect. আমরা আরো এটা নিয়ে আরো ডিটেইল কথা বলবো, হ্যাঁ, ভবিষ্যতে। At the same time, I'll see you guys in 28 তারিখ শুক্রবার. Start thinking.